Bwana Kampala! Karuka Sita! Ali live mu Kampala! Muchakecha concert au kuhuma showground na 17 November 2023. Shilingi mtwale bili VIP mtwale 5 ate meze ya milioni 2 ate wogula mangu wale badi etikiti ya mtwalo gumu tebo kufuna tiketi ya chekecha nika kamunye nyemu 85 kamunye mwenda kadala nyingi za merchant code nyasa 5 msamvu mwenda nyamusamvu hawo ngori muchakecha wacheke beautiful Karuka Sita slender small mama sita baby mama Uma showground 17 November twagala bi brandi baby ebyakola sente biwaza kimuchoka abasajja twabava kwadda bakulabye bayagala buli kiseera bafuna banyazala abambaine banyazala mwenda Karuka Sita live in concert Chakecha concert Uma showground 17 November hakutosibwako Victoria University Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap-tap-send enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap-tap-send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo okumanya ebisingako okufuna app ya tap-tap-send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Welcome to yet another. Let me be a Pan-Africanist. Ngeri jembadde today. Twakola ka video lino gambo Shiba yajja. Ayambadde ebye yatuuka n'asalako n'ataliko buuza nti gwayogera gwani. People were angry. They said now anyway, Uganda have mixed feelings. Omusajja akirizibwa. Kati abagizi ba Shiba bagenda kugamba feminism. Why is it okay for a man to do it and it's not okay for? Yeah, problem je bayina nti bagala kubira dala nga abasajja. Katonda yatunda omusajja n'amala mutonda n'alaba omusajja tafunye sanyo n'atunda omukazi. Era omukazi yamujja mu lubirizi w'omusajja. Kitegeeza nti omusajja alina ebibye bye bamutondera okukola. N'omukazi alina ebibye. Kati tosobola kubeera nga omusajja. We claim your space as a woman. Men will respect you and even they will help you to be that who you must be as a woman. Yeah. They don't claim we want to be like men. Women emancipation. You being number one doesn't make me zero. Yeah. Ntubobera mukyala w'amaanyi ina amaanyi ate tekina kunafuya musajja. Yeah. You can be as powerful as you can as a woman without putting down the man. In fact, you must use the man to be powerful. So welcome to omukyala wa Obama, Michelle Obama. Yalibadde as powerful if Obama was not powerful. No. Tumutegerede ku Obama. Michelle, sikyo? Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Abasinga bakuyita Bishop. So, but he's not a bishop. He's the Speaker of the Pan-African Parliament. Every Friday batulali ku Fairway Hotel. Sawa 10. Sawa 10 mpaka sawa 2. Sawa 10 mpaka 2. He's called Andrew Irumba Katusabe. He's an investigative journalist. He's the founding speaker and chairman Pan-African Pyramid. He's the president Independent Online Journalists Association in Doja, Uganda. He's the CEO the Spy Uganda a website and Detective Eugene a website. So I think a member, executive member wa National Association of Broadcasters are representing online media. Go to representing ayo. So it is Mutere. So kati kitegeza I'm in safe hands. Kyonna ekibaawo nkubira bukubizibwe. Jagendo yogere n'abasajja. Okay. Nze ngenda ninga Kasuku mumuleke. Musajja waffe tujja kwogera naye. Nja kwogera naye.
welcome to the show. Kale sir. It's a pleasure having you. Nsanyuse nnyo. I got a lot of traction the last video we made. It's not every day that a new person comes on the channel and gets rolling. TikTok obuntu ne butambula. I don't know if you saw those things. Before nga tunagenda wala. Soko obuze ku batulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mwe kati mu forces omusajja ono n'addamu n'ampita. Kubanga hiyo gano gemanyi g'abantu. Sebo. Abantu nabadde ndabagamba komyawo omusajja oyo era n'okkiriza. So you have succumbed to their pressure. People's demand. Yes. Eyo demand yennyini mu music bwekola nti gwe kuba music wo abantu bamwagale bagambe tuwongere oyo gwe togamba government oyo mukube 90% gwe kuba music gwe kuba gwe concentrate on the talent joyina impress the people, the listeners, by demanding it. Listeners can even push a radio station play waliwo n'oluyimbo olupya olwa gundi saha abayubuliza se basobola okusaba oluyimba lwa saha emirundi 3 olunaku ebiseera ebiseera yes nga bawuliriza kuba boweereza bebagambye tukubira oluyimba lwa saha emirundi 3 so it is not, it's demand driven economy. Music is demand driven. Sigama nti gwe kasuku kyoyagala PD gwe beta we twakolera mu media waliyo PD programs director ne music selector sigwe kyoyagala nti kyo select or selecting according to the listenership, according to and what the people want. Now Andrew, before nga tetuna John eyo badde otuddawo nga tudiscussinga ku nsonga y'abatwala success card nga mulimu ssente. As a Pan-Africanist, I will begin there. Era nkusanze ng'okyogerako ne nga kansirike when my time comes I will comment. Yes. In a Pan-African context, it is not correct. It is not correct for Kats MC okukwata success card n'oteeka mu ssente n'otwala kusomera wali abaana abalala abanaku nga bonna bali awo n'ozzayo success card mulimu ssente n'oba omwana wo awali abaana abalala abatalina mukisa ogwo oli mu kuzimba mentality mu baana abalala enkyamu nti kati gwe muzadde gwe Kats atute ssente gwe muzadde omutuufu. You understand? Gwe muzadde omutuufu kubanga osobodde okwerekereza byonna n'okwata success card n'oteeka mu ssente n'omuleetera n'olwekyo omwana omuzadde we nga tasobodde ekyo si muzadde ekimala si muzadde ekimala ekyo kyandibadde ekituufu kasuku kwata ssente z'oyaga n'oziba milioni 5 ng'oyagala ziwa mwana wo zimuwe mu kasirisi privately not displaying it as flowers. When you display ekyokubiri you are oli mu kuzimba omwana wo naye oli mu kumuzimbira mu mentality ya showbiz. Do you want your child right now to start expressing showbiz at school? Gwe kasuku omwana wo kasuku sazo nali kusomero oyagala naye ayingire mu showbiz world gwe kasuku. Do you know that it will destroy that child? Bw'oba olina omwana wo, would you want that child, that girl right now to develop a mentality of show business? I don't know. Togamba I don't know. Katugambe oyina omwana omuwala sawa zino obali mu primary obali muki wali yagadde omwana oyo akulire mu limelight ya showbiz tokyagala kino Kats kyali mu kuzimba mu mwana oyo. But is it wrong for a parent to give the child? Nkugambye si kikyamu. Understand my content. Nkugambye si kikyamu mutuufu no yali muwadde ne milioni 5 Kats ngaziwa mwana kubanga mwana we ekikyamu kyokugenda awali abaana abalala mu ssomero n'omuwa ssente ng'abalala balaba abalala abateesobola. Ekyokubiri ozimba mentality mu mwana ono nti bwotyo bwolina kukolanga kati bwoli batoziina oba mutowe bwotalizimuwa mutowo ono omwana gwowadde ye bwotalizimuwa nga kati bambi toyina omwana alikitegeera omutowo ono. Ekyokubiri abaana abalabye ng'ono azigaba mu public school mu public place abazadde banga tebabawadde olowooza bajja bategeera. So in a Pan-African context oyagala kuza omwana mu Africa si mu bazungu tokola ekyo. Nange kasuku I have my kid sister muto waffe matura gaffe maama waffe gwazaala akola senior 6 nagenze nange nemuwa success card ndina ebirala bye nataddeko
bena muwadde ng'omwana mwana muwala ekisooka nno okumugulira ebintu by'abaana bawala naye bye nabimweredde emmotoka nga teri balaba abalala bonna be balaba balabya card success card gye namuwadde success card temuli kirala n'abalala bonna ze babawadde ng'endala zonna nange gye namuwadde mu lwatu naye in privacy namututte emmotoka yange nemuwa ebirala biskwiti sente si biki byonna nemuwa naye nga yekka era yaliridde emmotoka n'ayita ne mukwano gw'omulala mukwano kubanga nze mugamba leeta mikwano gye ebiri oba omu your best friend muleete mulye mwembi n'amuleeta mbaliira motoka yange naye kaadi yo nsobola gigabaawo why abaana bali mu ssomero nga 200 bambi waliwo omuzadde ng'ate abamu sina bazadde baabwe baweerera abamu they adopted children oyo amadoptis kyasobola kukola kyokka mu bulumi obw'ekitalo kwe contributinga school fees nga kyasobola ebisigadde yeeyiye katonda yamanyi naye agenda kulaba gwe kati oleetedde omwana sente n'omuwa it is bad oyagala kutulaga nti oyagala nnyo omwana wo kimulage ye ng'omwana mu privacy kimulage ye omwana mulage kankubulire kati egundi kasuku abaana abo kati wagenze wali abaana ba ministers baba ministers nga balina na sente okusinga kati that's cool tolowooza nti abaana bafunye ebintu bingi okusinga kati byawadde omwana we naye osobola okulaga nti babiraze kasuku kati walina omwana oyo wali abaana ba ministers wali abaana ba business community ng'abazadde ba business community nga sente baziina business women businessmen balina sente mpitirivu in fact yamuwadde na bitono naye bano omwana wa minisita omanyi ebintu byatutte omanyi sente meka zaleka mu kantiina naye taziraga bantu omwana agenda bugenzi nazza ekyakulya omwana oli wa kantiina amugamba gwezzawo kyoyagala olye tamugaana amugamba sente zaleese omuzadde we minisita okitegeera agenda kulaba bill recovered tamulaga sente zaleese naye neozeba $5,000,000 azirekayo takiraga why tebaagala kweraga kati gwe yeeraga tolina sente you don't have money. In fact, people who are badly off in the public are the ones that want to project to the public that they're okay, when actually they need sell. So you're saying Kats is not okay? I'm not talking about Kats. Ngambi omuntu yena yagala kweraga nti ali bulungi mu public. Kati jamu kati teka mu Irumba. Gwe kasitola sanga Irumba yagala nnyo okulaga nti ali okay mu public. Most times tabeera okay. In fact nobo mulaba bote physical abeera yetaga buyambi. Kati goteka werinya lyo yagala. Batunulire mu face ojja kulaba yetaga buyambi. So kibi nnyo okwagala okuzimba ensi Africa ng'ozimba emisingi gy'abaana abato oyagala gizimbira ku showbiz. Showbiz is not going to construct Africa in any way. So nayagadde n'ekyo nkyogereko temuddamu okutwalira abaana sente ng'ebirabo mu masomero mu bakulisa ebibuuzo mubawa sente ng'abaana balaba genda ozimwe mu makaago mpola oba mu mmotoka mpola bobo ina sente oyagala zigaba ate bwogabira ng'omuntu ekintu kyoweesa left right tekiraga nti owadde muyige empisa lan okuba bantu abalina omutima omugabi omutima omugabi tegwetaaga oli n'okutegeera nti ono yagabidde gundi nedda because you are doing that for humanity for God ate God katonda sigamba nti ayina kulaba wano mu lwatu nedda katonda ne bwekweka mu ruumu n'obeerako ekyamakulu kyokolera humanity ye katonda aba akiraba naye bwojja mu kamera n'okikola ate katonda agamba ono ali mu kweraga lumu nanyiga nnyo Space Diana yagenda n'alaba Evelyn Lagu the late mukama amuwumuze mirembe n'amukuba ekifaananyi nga Lagu ali mu mbeera embi naye nga ye Space Diana ali mu kuseka asanyuse wakiraba ekifaananyi nga oli ali bubi nnyo n'okuba ekifaananyi n'oteekayo nga gwoli mu kuseka what are you saying katugambe nti omuntu alidde sente n'emmere naye what are you saying kubanga we studied photographic interpretation kati kikyogamba bwolaba ekifaananyi oli aseka agenze mu ddwaliro buli muntu agenda mu ddwaliro ne bwoyingira bwote mu geeti y'eddwaliro ovudde n'oseka bwoyingira mu ddwaliro bwote feesi eba ndala gy'oteekako automatically. Andrew, isn't that extreme? You mean people can't express themselves the way they want because someone is not doing well, is sorrowful and what? Because Lagu was there, but I don't think she was so badly off. She was badly off, that's why she died. She was bad. Yamuonya, Samari Yamuonya.
yamuonya ekyokubiri laguba space day na mwa sente meka kati 1000 family lago kimanya abana tebasoma. So we must be careful. But ekizibu ekirese Africa kutuka na Uganda nti we are copy and paste kubanga bale abazungu bakola ebintu bino bagala bikola no fe tuina je tuva tuina uvo bwaffe. Let us maintain that. You see kuti batusigala. You see Well, have to be great. I have alternative views to yours, okay. But I will, because now you are the guest, I'm going to allow you. The only point where I will pick is considering ntiatewa inzokubera wabalala abataina the impression they leave on them. Omuzadde atoli bajjamula babulala kuba yetasobodde kukola kino and you know all those things. A school is a collection of many children from different backgrounds. Yeah. Don't go to a school and you take lightly every act that you do in a school. Wegendereza kyokola. Because goyagadde kola go mwana nti omwagala, do you have to show it in the public? Mwana wo ero na mwagala. Sibe kiri. Lwaki oyagala genda musomero olage nti omwagala nyo mwana already tukimanyi mwana wo oyinza kuhetinga mwana wo nange nkugambye nina my kid sister ali mukola senior 6 nange namutwalide card naye bira nabimuwadde mu mankweto mu motoka yange ne muwa sente. I send money my children bali mu masomero nagenze St Julian n'abaana babiri St Julian basoma. In fact my boy yali the best in ICT mu O level nagenze kubakyalira mu lwatu nabawadde emmere n'empita nengama yita mikwano gyo muli emmere awo food naye ate mu kasirise buli omu namuwadde sente. Sobola kulaga because toyagala kuzimba kintu kikyamu mu society erimu abaana. Waliwo omuzadde nga yetalina sente z'okumuwa kati omwana alabye gumuwa omwana kigenda mutotali ng'ekyo kyokka agenda kusomero. But okay, the choices ziseewo kyekiri nti omuwa in private, but I was going to say like, well, no, give your child, make them happy. Should you really care about what someone else thinks when you're trying to make your child happy? Sikugambye n'okugamba nti kati yabadde amuwadde ne miliyoni 5 singa abaziina mu private era omwana asigala musajja kwe kugamba kiri nti oyagala promoting showbiz. Totwala showbiz mu ssomero kubanga mmwe abantu abasinga obungi ba Kats n'abalala bali in the world of showbiz. Eyo showbiz keyakomye jukira omwana oyo kyalaba gwe kyokola naye kyajja kukola ng'alowooza kituufu. Kati omwana agenda kola mu life ya showbiz ng'ate her brain is not yet old to censor, to filter. Agenda kulowooza buli kyokola kye kituufu naye kyajja kukola. Naye omwana muwala enkya ajja genda kubanga oyina kamera oyenda muteeka mu kamera osange nti ayagadde omusajja kubanga ayina kamera agenda muteeka mu kamera ogenda munenya enkya naye nga gwe wakimuteeka muntu oyina buli ayina kamera oyina mufata oyagala muteeka mu limelight at an age where she still needs some kind of privacy. Okumolding omwana oyo oyina molding na mu privacy mu public. So avoiding avoid doing certain things for the sake of camera, yet you are building a culture that you will not manage to fight tomorrow, especially when you are not around. Be careful. Never come out. Your point, the point has been driven home. Showtime Music presents as Caesar Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar as Caesar Zion. Now, of course, for the last week, this week, discussion about the new online, and you are one of the online people. Even when I was speaking to you, you were particularly not happy with the
the people okiteka into context. Andrew feels there is a section of people online who are out to intimidate others. Oli bw'abaako ky'ayogera n'amwambalira. Tebamukkiriza oli bw'ayogera ekintu ekitakwatagana na ndowooza ye olwo mukyamu. You want to gag him. As representative wa online media ku National Association of Broadcasters cabinet, I think you're the right person to speak then. So for you, what bothers you most? Let us be even very specific. Kubanga kusimu bwe twayogedde bwankubidde esimu nakubulidde nti ndina ekintu kyeneetegereza kigenda mu maaso bwe tutavaayo kirwanyisa in the end kisobola okulyawo eggwanga lyonna eggwanga lyonna including you Kasuku is quiet nekikulyawo ekintu kino kiyitira mu loop. Awo kawe njagala okudisagreeinga mu katini era I've handled this issue but I don't want to commit it to nope. I don't know about you because well they are going to ask you what makes you think the people are abusing these people online but nope. Or do you have proof? Ekyo nakyo tujja kituukako. Zibekiwa kati kiri kati proceed. Tujja kituukako. Naye nze because we are, me and you and him we are called netizens. Netizens. Apart from the earth jemulaba eno. Ne sky jemulaba eri waliwo ensi endala technology gye yatondawo bagita netizen. Nti ffe tusola ku bire naye ebire bya neti. So we are called netizens. Yes. So unsula ku bire. I almost observe everything that happens on the net 24/7. I have been very careful, systematically observing what's happening with a certain group of people. I have been seeing a group of people that seemingly support NUP, which is not a crime. When you disagree with them on a certain aspect, they want to destroy you completely, destroy your family, destroy your generation, destroy your business. Echo. You are building a culture. They come full force. Yes. You are building a culture Kasuku. Nti singa ensi ekkiriza negenda maaso culture eyo. Eno ensi egenda kusigala mu bantu bokka. Abakanya namwe bokka be musigala nabo mu Uganda. Bokka abatakanya namwe bafulume. Era yensonga lwaki olwali Ronald Mayinza tali mu Uganda. Yafuluma. Yafuluma. But he left because of that. I am sure that you are feeling uncomfortable, you are feeling takyali at home. Kubanga tasobola kuteeka ekivulu kati n'ayimba kati anaali awa ate nga waliwo ensi emwaniriza n'ebirowoozo bye oba owagira oba twagira jangu wano bakuwagira ali eri bambi si gyayagala kubeera naye embeera gye mwamuteerawo mmwe yamuwaliriza okukola ki ku myaka ya Ronald si kyalabadde kimutwala okusula mu mpewo. Have you seen what is now beginning to happen to David Lutalo? David Lutalo nkyosolo kera nakugamba nange nagenze bweru because of you people. Are you seeing what is happening to Aryan Skin? Obigenderera. Are you seeing what is happening to Eddie Kenzo? You want to eat into even his musical career. Kubanga tawagira gwe kyowagira. Oyagala omuntu abatawagira kyowagira atoyagala kyowagira kifuba. Bwata kyowagira oyagala you go after his career, his musical career emulisa. Gwe gyotamuyambako kutandika ogenza kutegeera David Lutalo gwe Kasuku ova nupu. David Lutalo abadde muyimbi nga kotana mutegeera. Okutegeera ogenza kutegeera Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo yerwanako dda ng'omwana yakulira ku street n'ayimba ennyimba ze ensi nemutegeera namu appreciating. Olwaleero oyagalako se talent y'okuwagira bwata kikoze n'oyagala omukube ompaka omuttaka n'emizikari yefe aleme okulya aleme okunywa aleme kwebaka abaana bava mu ssomero kubanga tawagira kirowoozo kyo kye bali mukola ku Lutalo. Kasuku nupu okujja wano eno ensi egisanga erifagini nga temwalimu bantu abalina ebirowoozo baalimu bw'oba oyagala nti gwe wooli tewalina kubeera omulala alina ekirowoozo ekyenjawulo lwaki bo bano aba enam gwe bakukkiriza obeewo
lwaki Museveni gwe bagamba dictator nnyo nange nzikiriza nammwe naye lwaki o dictator omubye nnyo gwe nuupu ogenze n'otandikawo ekibiina ekyokulwanyisa dictator nga alaba bw'ati ne election commission gyogenda kiwandiisa yamuwandiika n'amuwa omulimu alaba bw'atyo n'akukkiriza dictator n'okiwandiisa nga primary objective yakulwanyisa dictator naye n'akukkiriza ogende wa chairman election commission gwe yawa omulimu awandiika sebo ekibiina kyo takomye kwawo najja mu parliament gyamanaginga ku ngalo yo bw'atyo nga ne speaker wa parliament omulonda Museveni yasalawo naye n'akukkiriza ne basayininga bakwenga billion 3 ez'okumanaginga enteekateeka yo bute bw'omuwangula n'omugoba mu ggwanga n'agenda can you imagine otegedde point anjitegedde Museveni gw'olwanyisa dictator gw'otayagala yakukiza n'obeerawo wano n'ogenda n'owandiisa n'ekibiina ng'alaba sebo but someone will say that is provided for in the constitution. Constitution ya taatawo mama yagiteekawo mwe mugenda n'omwogera constitution alele muzasa abana Uganda abamu balalu constitution empedde mbi constitution ene giwandiika sebo ani yagamba bagiwandiike mama wo waliwo UN Human Rights Charter egamba omuntu mu nsi yonna ayina freedom of expression, freedom of speech, right to food, kwegamba ine dembe lyokubeera ng'oli mulamu. America Guantanamo Bay yateeka Cuba, abo bali mu Cuba tebalina eryo dembe terebakwatako. Abantu abali mu kufa Palestine, Southern Israel eryo dembe lyonna terebakwatako. Why are they dying? America yindi bidde yagambye Israel nzikanya nawe genda otta abantu b'oyagala. Tewaliyo constitution eyo. Constitution ya Uganda ani yagamba bagiteeke, ani yagiwandiika sebo. So leka kweripa ku kiwandiiko, ekiwandiiko kyogamba constitution ekiwandiiko ekyo ng'ate Museveni nnyini ye master w'okiwandiika naye akukkiriza kikozese okumugyako eddembe liri olyabwana kyemalira gwe mwennyini eddembe gwe lyagala kumuggyako yennyini yasalawo baliteke mu constitution n'akiwagira n'okiwagira. So amawanga agali dictatorial in nature constitution yago je ziri sebo zitambula ziri active, they are not in abeyance. Okitegera so eyo tuve nayo because we tugenda yo nza kutta tugite ekyo tukiveeko logic yange eri bwenti nti Museveni gwogamba dictator gwe akukeza noja mu nsi eyo wa dictator n'oggulawo ekibiina n'akiwa ne sente billion 3 ogende nga primary objective yo si akutunda nyanya ne Museveni akimanyi primary objective yakumujja ku ntebe naye n'akukiriza beerawo ne sente n'akuwa n'akkiza ne parliament Museveni mbawe sente naye gwe gwatanabeera na mbuyinza tolina chairman LC1 tosalawo ne mu katundu gw'obeera tigwasalawo tosobola kukkiriza David Lutalo, tosobola kukkiriza Ronald Mayinza, tosobola kukkiriza Eddie Kenzo babeere n'opinion ezaabwe ezawakana n'ezizo mu ggwanga gwe lyotafuga enkya bwona olifuga enkya bw'obeera nga gwe olifuga. Do you understand? I know. Eyo tuveeyo kikyamu. If you believe in human rights, if you believe that every human being has got an independent head, this is my head, this is your head, this is head, buli mito gyaffe gyonna girowooza ku biseera byanjawulo n'ebirowoozo byanjawulo. Yes. If you want me to support your idea, not my idea, you persuade me. Politics, Mr. Kasuku, is about persuasion. That's why Museveni mumunenya nti Museveni atugula. That's politics. Politics bwendemu ku persuadinga nonzikiriza to come to my side. Kati ekirala kyendinawo ze sente kasita oba ozeetaaga nga nziina nzikuwa ogule idea yange persuasion. Kati ekisembayo ebyo byonna nga biganyi politics oliko kosa amaanyi gayina. That's why NUP is using the power that it has today, social media, online data. That's the weapon they have now to make sure they weaken those who don't buy their ideology. If NUP had guns, they would also use them. Now the only gun they have is online social media. That's why anybody who does not agree with them online
they have to make sure they make life difficult for you to the extent that you can even leave your own country. So suppose they had guns as well. Singa bada ina social media, aina nemundu. That's why to some of us, it is becoming a little bit tricky on whether we should agree with you that indeed you are the alternative to Uganda or not. You see, Kasuku, I've been here in Uganda, I've been opposing this regime for as long as I've lived. Hey, me and them opposition. In the same opposition, you Uganda opposition parties. I am in opposition that I oppose your idea that is not superior, and I give you my alternative. So, civil government ya wakanya ebirozo bya Museveni over NRM, you must belong to opposition party. I think that is the other thing that is making people go wrong. Civil muntu atakanya ne Museveni, aina kukanya nawe, aina party endala NUPU, FDC, UPC, JEMA, no aniya chugamba. Inti buli atakanya ne Museveni, therefore automatically you belong to those parties. No, I have been opposing most of Museveni's ideas and NRM, but that does not mean that automatically belong to your party. Nawe kenyino hizo kubera nga nawe byempakanya nawe stobina. Kakati kwa 1000, if NUP and FDC, you are not in power, but you can make people who don't agree with you uncomfortable in their own country to the extent that they can run to exile. What about tomorrow when you're in power? So don't you think that Museveni is a better dictator? Inti Museveni asoro kukiriza gwe notandika upate emurwanyisa nakuwa ne sente oyino bayiro bajagamba Museveni si atuwa sente sente tuzuwe ba constitution yenyoko. Who is the fountain of honor of power in Uganda? The president. Kati kitegeza ye number 1 protecting a constitution. Era eno constitution ya 1995 yakolebanga Museveni ye president. Speaker. Buli kyali tayagala takyakolebwa. Tekyakolebwa nga tategedde bulungi bamuyita kuliiso agenza abyamendinga to ensure they realign with his ideas. Okitegeera? So ne constitution gyoyogerako gyeweeripako si nyoko yagikola, Museveni yagikola. Naye constitution nyinyi ekuwadde gwe liwe n'otandika pate n'ekuwa ne sente. Museveni n'akuwa sente. Wano tax collector nambemu CURA. They are working for Museveni. Museveni is the one collecting your taxes, and he apportions it according to his wishes. So no gamba FDC mujwe sente nubu mugese Museveni sebo yasalawo singa tayagala tebajazi kuwa ojagenda mukoto wabe yesi constitution yagamba ebibina ekisingayo abantu mu parliament kifuna sente wezi bwe gamba ne government ne kanya nawe no gano mukoti koti umusango ne gutekawo ngateguliriza onokola ki. What are you going to do? Misango emekeri eri mukoti ngateulizibwa. So we must wake up from this slumber. Tulekerao okutandika ku building awo ANC ngama mulowooza kubanga you are in a certain party abatali sibagezi tebalina magezi era tebalina byakwogera. Rutaro tosola mufusinga kusupportinga idea you. Mu persuading bwagana muleke gwe kola abawagizi bwe bagala. In fact today nyinzo butakuwagira enchane nkuwagira. Ngoyina cholowozeza ekyenjawulo. Bob Wine alaja mu politics. I can't say I was the first. I was among the first people he consulted. Did you know that? You know Bobby Wine. You and Bobby Wine know each other very well. Bobby Wine mwakamutegera kati amaze kuja politics. Mwakamutegera. Inze Bobby Wine nakura na ikamucho. Anko wange ine duka wano wakiseka. Yali atunda sipepa ze motoka. Kati nga tusula kamucha olaba ku Passover okamucha ngagenda kyebanda wanseyo muntu obazeyo nze we twakulira Bobi Wine twakolanga fena gym awo ku South Africa kamucha awo wabwa walo gym nga yabavu nga ebyuma bine bya bait ebiri mu mulimu bine ebisementi babikola ne ebisementi bino twakulira twamanyagana nnyo da no genda kwesimbawo yajja nanebuuza kati nga nkola mu red paper twatula ku gundi ku hotel yawo awo kamucha wansi ku studio zao twatula mu restaurant akali wano ku kubo kizimbe kya naye enyumba ezya maaso zino waliwo restaurant we twatula ne tuogera nemuwa ideas zange nemubulira if you go like ABCD you will go through nemuwa n'obweyamo nganze Irumba nemugamba nze ngenda kuwagira 1
I'm a journalist. I will give you media coverage. I will be there to cover you. Remember that time I was in Red Paper. I ran Avera from the day one. Naliyo physically. Situmie nze kenye naliyo nga ne covering it live. Ekyokubiri namugamba I will join your campaign with my own resources. Nakwate motoka yange ninteka mafuta gange. Obuuza omwami kati omwami omanyo omwami go beta Mukakulubega. Mukakulubega Samuel Mukakulubega. Ne chairman LCC we Kawempe George bamwitani meya Serunjoji awe bale Serunjoji yale mukama wa fefena Mukakulubega yali manager nga nange ntambula nayo n'omwami mulala kansela simayo yinyanya yerabidde mu MP race nabavuga nga motoka yange eyange n'amafuta gange buuza Lubega bwemba muwayiriza kye twakolanga ku macha ko kufuna road map ya Bobi Wine from his wife ne tugenda mugenda mutya amafuta mugafuna muta mulyaki ebyo byaffe twali tubyekolerako ezange sente bwe yamala campaign awango sadda yo kumunoonya nagenda kubyange inze nga Pan African mama zo mulimo gwange. When I support you on an idea and I don't want any payback. Is he part of the Pan-African? He's a Pan-Africanist. Irana Mwana Award. He's among the first recipients of Pan-African Award. He's a Pan-African. But what is the music of Bob Wine? See music what is just music of the soul. Na ina message jakuletera. If you listen to the music of Lucky Dube during apartheid era, abayimbi abalala baliyo nga bayimba. Na Lucky Dube alina ayimba music. Nga music yo wa revolutionary souls aquagitating agambe stand up and go fight for your rights. That's the music Bob Wine was singing. Bob Wine music like a Dube music during apartheid. Body music ya Bob Marley Africa Unite. Body the music yo Iron Zion music see music into Olia Bidongo Olia music aina message. That's Bob Wine. So he's a Pan-African. That's why we are friends anyway. So namanya banga ate faba mutetwogera bye tukolera abantu. We keep quiet. Kubanga ngabo nkugambe for Pan-Africanism we believe that ekyoweso mukono gwa dio ate omukono tegwina kimanya. So naye abamu abogera ebintu bwola bakomedi abogera abamu bajjane bamujeninga yesterday kubanga balabe aina kyakutte mu ngalo bagala kumuli yako. But so basically I speak so that some of those people like Bob Wine can start realigning his soldiers on social media. Osobola okubeerawo nogamba naye ate Bob Wine yabalagidde bavume one evidence gwokitegero nandi okitegere. That school of thought is also there. Yeah, I swear I was asking you like, are you sure it is only nope? Because well, I've seen people giving their views and they are not nope. Yeah, but they are disagreeing with what they feel Lutalo did. I mean, they are there, but they are minimum. Now, bola attacks zola bokusingo obunji. They are supporters of a certain group. Atena bana abalala abogamba abadisagreeing ne Lutalo. They disagree with him respectfully. Tagama katengejjo tawagidde kino enkya toteka ekivulu bokitekayo tetuja we shall demobilize the audience. They will not come to ekivulu okitegera. They are disagreeing with his opinion, but that's okay. Who told you Kasuku that I have to agree with you on every aspect? Goli mugana nze mutoro mama yakuzala n'okulira mu environment yanjawulo kuyanga nakulira mu kyale eri wano nzize obuzi nenkulira kamoche anya environment yakulira mu ndala nnyo Kats omulabi atwala sente aziwo omwana olozo omwana oyo environment yakuliremu Kats yakuliramu kati mindset zawe solo okufanagana. So mindset ebirowoozo bye tesobola kwagana ebyange immediately. You have to convince me to agree with you. So for you feel people should tolerate each other. That is one. Two, they should listen to this view and this view and respectfully. NNC, this world is a supermarket. NNC kati gitwale nga supermarket. Supermarket mwogera nosanga buli kintu kyonna n'ekyo tayagala mwekiri. Naye waliwo mulala akyagala. Naye nga gwe bw'okira bagamba eyo section tontwala yo. So you just pick what you want.
kakati gwe this is the world is a supermarket gwe genda mu supermarket yomu gwe nonyamu interest yo choyagala kironde mogende tokayana na muntu tokayana gwe londa mu choyagala okoleki oveewo wali uno mulala ajja kuja alonde mu gwe kyolese kyotayagala ate ekyayagala yes so respect opinions. If you love to listen to people's divergent opinions ojja kulaba diversity of ideas. Kakati your job as a leader is to convince those who have not yet seen the light, what you call light, to see the light. But when you force them to see the light, they can even go in darkness intentionally. Again, atula muzikiza intentionally, ayagala akunyize, oba tayagala kumanya. Akulageko. Oba antula muzikiza kantulemu. Okitegeera? Naye ngo oyagala abantu bagende where there is light. So you must make sure you find a way of talking to the people to understand. Kakati ekirala waliwo omulala gwe nawulidde wanagamba naye abantu abavuma Bobweni gwe olalebyeko Bobweni avuma abantu abo bantu babulizo bawagizi be si abalagira. Okay, let us take that. Kasuku wali olabyeko physically Museveni alina gwatokyalinze wano nti physically Museveni yagenze n'anoonya Kasuku n'amutokyalinga wali okirabyeko wali olabyeko Muhoozi physically alina omuntu gwatokyalinze lwaki opposition yagamba Museveni atokyalinga abantu oba Muhoozi wano gundi Rukira Baseiza yagamba Muhoozi yamutokyalinga olowooza lwaki akyogera because there is a collective responsibility as a leader. You must not forget that collective what responsibility nti bwaba gwe President Museveni n'emundu gwozigaba omusirikale yenna bw'ajja n'antokyalinga ayina emundu yo gwoba ontokyalinze. Do you get my point? kuba gwe wagimuwa IGP Kayihura bwakwata abantu n'abatokyalinga n'abateeka mu safe house wano mu Uganda nga gwe President wano Uganda gwobataddeyo. You understand? N'olwekyo collective responsibility lwaki opposition ekikozesa ngo enenya government ne Museveni naye teyagala kikozesa ng'abantu ba opposition bavuma abantu abalala abawagize banupu bwe bavuma Kabaka bwe bavuma Buganda Bobweni otavaayo kwogera nti mwe lumbuye mulekerawo okuvuma omuntu kitegeeza okiwagira bw'oba tokiwagira vaayo okivumirire. Abawagize banupu bwe bavuma David Lutaro ono gundi yani ono gwe nalaba kuba obucupa wali ku kivulu yani ono Star Boss Big Eye abawagizi abakibiina ekimu ne bavayo ne bamukuba obucupa n'alema okupa performing n'otavayo n'okola press conference n'ogamba kino sikiwagira era buli akikola simuwagizi wange obeera sebo kiwagira collective responsibility. You understand? Yes, that's how it, when you are a leader you must first of all correct your following. Baina kutegeera nti ono leader waffe tayagala kino era tokikola. Era tabakikola. Okikola tokikoze ono my behalf okikoze ono your own behalf. Era nvaye nengambe ekyo si kyange. I am a leader in Pan-African Pyramid. Bosanga member of Pan-African Pyramid nga yeisa bubi. Oli wadde n'okubirira oga Irumba omuntu nga akoze bwati ono. Nja mukubira mugambe gwe gundi lwaki okoze bwoti. Era nja kwetondera. Why? Kubanga omanyi nti Irumba is the leader of this movement. So that bw'abeera wo omuntu mu movement eyo akoze ensobi Irumba baba tagimanyiko kanji mutegezeeko. Era bwe njimanyako omuntu nja mukangavuna nawe nja kubira mugambe Kasuku nkwetondera kulwa omuntu wange. Ekyo bwota kikola kitegeeza indirectly okiwagira. So kuno okuvuma abantu kuno okusuyuka kw'empise kugenda mu maaso it is because the top leadership of NUP is quiet about it. So in a way you are fueling it. It is working for you. Because when they gagged against Star Boss, Big Eye, yes, it worked for you. Era tudenda Big Eye nengeri jagezaako okwakurukusanya kunupu bambi basobola mukiza akole kyako mewa performing tomulaba wali wakati abayimbi esawa zino Alien Skin walabe kimutuseeko Alien Skin bwakugamba nti sikanya na kino kati kuva na leero tokyali muyimbi tezuda mukuwagira talent Katonda wali ajua Alien Skin yakwebuuzaako gwe kakati who are you to impose your idea on Alien Skin?
Who are you to impose your idea on Eddie Kenzo? Ebyo olowooza Museveni yalina ono mighty power. Lwaki Museveni tabikola? Lwaki bano abayimbi bonna abatawagira na NRM government Museveni tabalemesa kuyimba n'abagoba mu ggwanga? Gwe bosobola okikola nga toli mbuyinza olwo businga onoobufuna. So don't you think abantu ngaffe abali independent mind tankolooza owaye ono atusuubiza nti bwana atwala obuyinza tujja kubeera n'eddembe ly'okweyogerera ate kati ngaali tujja kungatanabeera na liida sinzira bwe tulaba Museveni gogagamba dictator nga bino byonna tubyogerera mu Museveni bino byonna nga tubyogerera mu Museveni dictator kati ate gwatali dictator ngate n'abayimbi abatakanya naawe nga baagala n'okulema okuyimba kati. You are sending different signals, my friend. So we have to be careful. Well, the discussion could go on and on and on, but time is never our best friend. The discussion has been there about, well, so many people have come out to say abanopu bevavuma abanopu nebagane David tubimanyiko. I also don't want to commit to it, but he says for him that is his ground. Anyway, discussion njja kweyongerayo. For me kyenjagala ogamba kiri kimu nti we can all have our own ideas nga tetutiisizza tetuvumye. For me I also believe in that. You have to learn tolerance. Yeah. To live with I saw some unpleasant videos some people were doing abavuma Lutalo and you know, and Lutalo really anyway. I just think we should tolerate each other, especially on social media going forward because, well, we are netizens. Netizens. But tunatandika okuvuma netutandika nga buli kijja tuvuma buvumi. It will be hard paper. Kakubulira kasuku nga kino ekintu gagging society it is dangerous. Ate bambi mbutamanya babwe they are even sometimes gagging their own. Do you remember when Honorable Segirinya Muhammad was hospitalized? Do you remember what their own leadership, the deputy spokesperson talked about his own? Do you remember? Yeah. Kakati omuntu oyo enkyane wabakomyewo nalabye bakola aka video mbokati we have reconciled wakalabye nako. Secretary General wanupu abagatta. Ayavuma na yavumibwa. They met. Ne bakwata mu ngalo baka running. Ekyo no bwokikola. To me Irumba who is analytical. Wovumidde omuntu oyo your own soldier. But do you know what Muhammad Segirinya has done to the existence of NUP? Na ye nchewe bosobola okumuvuma omusajja mulwadde n'omuvuma n'otuusa kwekyo n'omwogerera amafuko ng'omusajja mulwadde enkya ate enzo omulala. You understand? You must be careful with what you do and what you say. All of a spokesperson, deputy vyayogera kumemba munne. Enkya n'obuvano ga we have reconciled. Yes. But do you think we are stupid that we forget so easily? No. Kati nze wano nerowooza nga kati olaba Muhammad MP Mulamba ayina na sente zasasula munupo every month. Bw'oba osobola mukola ekyo kati ate oli kapere bambi ali eyo mukyalo eyo. We have to be careful. If you are a leader, you are saying this one is bad, you are bringing an alternative idea that is more superior than his, you must be careful not to undo even before you do. Kagamba kauliza bulungi. Be careful not to undo even before you do. Kakulu. Well, it's always great having Andrew around. He has a different perspective of things that I seem to appreciate. Yeah, thanks. I have your day to manja. You invited me wali ku satellite tugende tupowemuko. Ngenze nkenderamu. Well, these are the things. Very good. Tokyali ngaruli. Okay, kila yuka oyizo okuba tozize ku satellite na yongo inawe kweka. Ndi ku Bash Gym. Awe kisasi ku kizime kiko kisasi business hub wagulu. Awe ndi awe nkoleramu. But next week I'll come and visit you. We eat, we drink, we work out. On my bill. Go do up to Irumba. Even sleeping. It's a service that they can also handle. Go Ungamba. Now, most importantly, Jim, I want to work on you. Jim, you want to see me with 6 packs and a firm body.
Anyway, until next time, mubeere bulungi, mweraba.